আচ্ছা, তো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আরবান পলিউশনের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে রিচার্জ বাই ইফ্লুয়েন্ট স্প্রেডিং, এবং তার সাথে হচ্ছে ইনজেকশন gypsum, salines and exchangeable sodium in the strata cause the percolating waters of poor quality. Kilo recharge by effluent spreading, injection, gypsum, saline and exchangeable sodium in the substrata cause the percolating waters of poor quality. Then number B তে যেটা আছে সেটা হচ্ছে municipal dams, municipal dams and sanitary landfills এর মধ্যে এটা দিয়ে আসলে আরবান পলিউশনটা হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি should be located on the relatively impermeable material on retard leachable movement. Proper site topography is important to avoid the surface drainage. যে প্রপার যে সাইড যে টোপোগ্রাফি যেটা আছে সেটা ইজ ইম্পর্টেন্ট টু অ্যাভয়েড দ্য সার্ফেস ড্রেনেজ কন্টামিনেশন, limestone quarries, then হচ্ছে কি sand and gravel pits and poorly drained swampy areas make poor sites. Then number C যেটা আছে সেটা হচ্ছে road salts, chloride ions from the runoff, from road decising salts cause the high chlorinity in groundwater. Chloride ion from the runoff from road delisting the salts cause the high chlorinity in groundwater. Then septic tanks এর মধ্যে যেটা আছে potential source of N and P contamination due to effluent discharge by means of bio drains and seepage pits. Hence extreme care should be exercised in locating the septic tanks. তো septic tanks এর মধ্যে কি হলো, তাহলে potential source of nitrogen and P contamination due to effluent discharge by means of the drains and seepage pits. ড্রেনস এবং সিপেজ পিট দিয়ে হতে পারে। হেন্স দ্য এক্সট্রিম কেয়ার শুড বি এক্সারসাইজড ইন লোকেটিং, এক্সারসাইজড ইন লোকেটিং দ্য সেপটিক ট্যাঙ্কস এর ক্ষেত্রে কাজ করে। তার মানে এখান থেকে যদি আমি আরবান পলিউশনের কথা বলি, তাহলে আরবান পলিউশনটা নর্মালি যেটা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে রিচার্জ বাই ইফ্লুয়েন্ট স্প্রেডিং এবং তার সাথে ইনজেকশন জিপসাম, স্যালাইন এবং তার সাথে এক্সচেঞ্জেবল সোডিয়াম ইন সাবস্ট্রাটা কজ পার্কুলেটিং ওয়াটার ও পোর কোয়ালিটি পার্কুলেটিং ওয়াটার সেখানে হচ্ছে কি যেতে মানে যাওয়াতে উৎসাহিত করে থাকে। দেন যে মিউনিসিপাল ড্যামস এন্ড স্যানিটারি ল্যান্ডফিলস আছে, মিউনিসিপাল ড্যামসের সাথে যেগুলো স্যানিটারি ল্যান্ডফিল সেগুলো দিয়ে প্রদূষণটা হতে পারে। রোড সল্টস যেটা আছে সেটা দিয়েও হতে পারে। দেন সেপটিক ট্যাঙ্কস এর মধ্য দিয়েও কিন্তু আরবান পলিউশনটা হতে পারে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশনের মধ্যে যদি আসি, তাহলে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট ডিসপোজালের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সলিড অ্যান্ড লিকুইড ইফ্লুয়েন্টস আছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট ডিসপোজালের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সলিড অ্যান্ড লিকুইড ইফ্লুয়েন্টস। সেটা হচ্ছে এর মধ্যে থাকে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট ডিসপোজালের মধ্যে কি আছে, সলিড এবং তার সাথে লিকুইড ইফ্লুয়েন্টস আছে। পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এখান থেকে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ক্রুড অয়েল আছে, গ্যাস মে ইনফিলট্রেট অ্যান্ড পলিউট দ্য গ্রাউন্ড ওয়াটার। এখানে হচ্ছে পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস হচ্ছে কি ক্রুড অয়েল মে ইনফিলট্রেট অ্যান্ড পলিউট দ্য গ্রাউন্ড ওয়াটার অ্যান্ড ইমপ্রুভ দ্য কন্ট্রোল মেথড। Improve control method of safe and permanent disposal are necessary. Control method of the safe and permanent disposal are necessary. তো এটা হচ্ছে কি পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস এর মধ্যে কাজ করে থাকে। দেন হচ্ছে কি মেটাল ওয়েস্ট এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সিপেজ অফ প্ল্যান্টিং ওয়েস্ট, containing হচ্ছে ক্যাডমিয়াম and hexavalent chromium pollute the groundwater. Treatment facility should be installed prior to disposal of the waste. কি হলো যে মেটাল ওয়েস্ট যেগুলো আছে, মেটাল ওয়েস্টের মধ্যে হচ্ছে কি সিপেজ অফ প্ল্যান্টিং দ্য ওয়েস্ট কন্টেনিং হচ্ছে ক্যাডমিয়াম, হচ্ছে কি হেক্সাভ্যালেন্ট ক্রোমিয়াম। Pollution groundwater pre-treatment facilities should be installed prior to disposal of waste. Then mines এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে oxidation and leaching of minor drainage products, high iron and sulfate concentrations and low pH in the groundwater.
এগুলো আসলে মাইন্স এর মধ্যে কাজ করে থাকে। তো অক্সিডেশন অ্যান্ড লিচিং অফ দ্য মাইনার ড্রেনেজ প্রোডাক্টস, হাই আয়রন অ্যান্ড তার সাথে হচ্ছে কি সালফার কনসেন্ট্রেশন অ্যান্ড লো পিএইচ ইন দ্য গ্রাউন্ড ওয়াটার, এগুলো হচ্ছে কি মাইন্স এর মধ্যে কাজ করে থাকে। যেমন হচ্ছে কি অয়েল ফিল ব্রেনস এর মধ্যে, অয়েল ফিল ব্রেনস এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে হাইলি mineralized contaminations resulting from the subsurface disposal of the field brains and poor chasing or cementing in the oil wells, abandoned wells not properly plugged and seepage from underlined pits used for the brain disposal, and prohibition of brain injection into the oil wells which permit the upward migration, discontinuance of the unlined disposal pits, and periodic tracer surveys on all the disposal wells are some possible control method. দেন অয়েল ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট, যেটা ডিসপোজাল দিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশনটা হতে পারে, সেখানে সলিড এবং লিকুইড ডিফ্লুয়েন্স আসতে পারে। দেন যদি বলা হয়ে থাকে যে পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস এর মধ্যে যেগুলো আছে, পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস এর মধ্যে হতে পারে হচ্ছে কি ব্রেনস হতে পারে, ক্রুড অয়েল হতে পারে, ইনফিল্ট্রেট হতে পারে, এবং তার সাথে হচ্ছে কি পলিউট দ্য গ্রাউন্ড ওয়াটারকে এখানে পলিউট করে থাকে, অ্যান্ড ইমপ্রুভ দ্য কন্ট্রোল মেথড অফ দ্য সেফ অ্যান্ড পার্মানেন্ট ডিসপোজাল আর এখানে নেসেসারি। দেন নাম্বার 3 তে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মেটাল ওয়েস্ট এর মধ্যে হচ্ছে যে সিপেজ অফ দ্য প্ল্যানিং, যেটা আছে প্ল্যানিং ওয়েস্ট কন্টেনিং হচ্ছে কি ক্যাডমিয়াম, হেক্সাভ্যালেন্ট, chromium pollute the groundwater. Pre-treatment and facilitated should be installed prior to the disposal of waste. Mines এর মধ্যে হচ্ছে oxidation and leaching of minor drainage products, high iron and sulfate concentration and low pH in the groundwater. Then oil field brains এর মধ্যে যেটা আছে highly mineralized contaminants resulting from the subsurface disposal of the oil field brains, poor chasing or cementing in the oil wells, abandoned wells not properly plugged, and seepage from the unlined pits used for the brains disposal, and prohibition of the brains injection into the oil wells which permit the upward migration, discontinuance of the unlined disposal pits, and the periodic pressure survey on all the disposal wells are some possible control methods এর ক্ষেত্রে এটা কাজ করে থাকে। দেন ওয়াটার, এখান থেকে যেটা আছে এটা পড়ার আগে আমরা একটু এটা পড়ে আসছি, সেটা হচ্ছে যে এগ্রিকালচারাল পলিউশনটা আসলে কিভাবে হয়। এগ্রিকালচার ওয়েস্ট দিয়ে হতে পারে, সেটা প্ল্যান্ট রেসিডিউ হতে পারে, অ্যানিম্যাল ওয়েস্ট হতে পারে, ইরিগেশন রিটার্নস ফ্লো হতে পারে, দেন ফার্টিলাইজার, পেস্টিসাইড, হার্বিসাইড, এগুলো দিয়েও আসলে এগ্রিকালচারাল পলিউশনটা হতে পারে। তো নাম্বার 1 হলো এগ্রিকালচারাল ওয়েস্ট দিয়ে হতে পারে, সেখানে হতে পারে প্ল্যান্ট রেসিডিউ, অ্যানিমাল ওয়েস্ট দিয়ে হতে পারে, ইনফিল্ট্রেশন অফ দ্য নাইট্রেট ফ্রম ম্যানিউরস দিয়ে যেতে পারে, কজ দ্য পলিউশন, লিকুইড ম্যানিউর ক্যান বি disposed by the water spreading irrigation system, utilizing the soil and plant cover for treatment, and sometimes predicted by the use of aerobic and anaerobic legumes, anaerobic এবং aerobic legumes দিয়ে হতে পারে। দেন ইরিগেশন রিটার্নস ফ্লোর মধ্যে যেটা আছে, ইরিগেশন রিটার্নস ফ্লোর মধ্যে হচ্ছে কি যে স্যালাইন ওয়েস্ট ওয়াটার মধ্যে কি আছে, ক্যালসিয়াম সালফেট, বাইকার্বনেট, ক্লোরিন আয়নস ডোমিনেট। দেন হচ্ছে কি নাইট্রেট, নাইট্রোজেন ডোমিনেটিং ডিউ টু দ্য লিচিং অফ দ্য পার্কুলেটিং ইরিগেশন ওয়াটার ফ্রম দ্য ফেড lots. Then হচ্ছে কি dairies and septic tanks drain bricks in the area cause the pollution. Then fertilizer, pesticide, herbicides due to the soil adsorption and movement of the water table, এর মধ্যে এখানে কাজ করে থাকে না। তো তার মানে হচ্ছে এগ্রিকালচার পলিউশনের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এগ্রিকালচারাল ওয়েস্ট হতে পারে, অ্যানিম্যাল ওয়েস্ট হতে পারে, এগ্রিকালচার ওয়েস্ট হতে পারে, অ্যানিম্যাল ওয়েস্ট হতে পারে, জেসে কি যে ইরিগেশন রিটার্ন ফ্লো হতে পারে, দেন ফার্টিলাইজার, পেস্টিসাইড এবং তার সাথে হার্বিসাইডের ক্ষেত্রে এটা কাজ করে থাকে। ফার্টিলাইজার, পেস্টিসাইড এবং তার সাথে হার্বিসাইডের ক্ষেত্রে এটা যখন কাজ করে থাকে সেটা হচ্ছে কি এগ্রিকালচার, এগুলো আসলে এগ্রিকালচার পলিউশন ঘটাতে সাহায্য করে থাকে। পলিউশন ফ্রম ওয়েলস এর মধ্যে সেটা হচ্ছে যে ডিসপোজাল ওয়েলস এর মধ্যে কি জিনিস, যে ওয়েলস ড্রিল ফর দ্য ডিসপোজাল অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট বিকাম ক্লগড। ওয়েলস যেটা ড্রিলড
for the disposal of the industrial waste. Disposal of the industrial waste become clogged and losing their efficiency to absorb the waste. Drainage wells should be discouraged, and the effective alternatives being municipal sewerage, and effective alternative being municipal sewerage and surface and subsurface soil adsorption system and the sedimentation রিসার্কুলেশন সিস্টেম এখানে কাজ করে থাকে। দেন ইনজেকশন ওয়েলস এর মধ্যে যেটা আছে for disposal of the liquid waste by the deep well injection, salt water industrial waste and radioactive waste are amendable to the deep well disposal এর ক্ষেত্রে এটা কাজ করে, সেটা হচ্ছে কি ইনজেকশন ওয়েলস এর মধ্যে এটা আছে। তো for disposal of the liquid waste by deep well injection, salt water industrial waste and the radioactive waste are amendable to the deep well disposal। দেন হচ্ছে কি রিচার্জ ওয়েলের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফ্রেশ, এবং তার সাথে হচ্ছে কি যে ডিগ্রেডেড ওয়াটার উইথ দ্য সেটেলড সিপেজ ইনজেক্টেড অ্যাট ভ্যারিয়াস রেট। তো রিচার্জ ওয়েলের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফ্রেশ এবং ডিগ্রেডেড যে ওয়াটার যেটা আছে উইথ সেটেল সিপেজ ইনজেক্টেড অ্যাট ভ্যারিয়াস রেটের মধ্যে এটা কাজ করে থাকে। হচ্ছে কি পোরলি কনস্ট্রাক্টেড এবং তার সাথে অ্যাবান্ডেন্ট যদি ওয়েল বলা হয়ে থাকে সেটার ক্ষেত্রে হচ্ছে কি পোর কোয়ালিটি ওয়াটার অ্যান্ড দ্য অ্যাকুইফার শুড বি এক্সক্লুডেড, এটা এক্সক্লুড করতে হবে। তার মানে ডিসপোজাল ওয়েল, ইনজেকশন ওয়েল, রিচার্জ ওয়েল, দেন হচ্ছে পোরলি কনস্ট্রাক্টেড অ্যান্ড অ্যাবান্ডেন্ট ওয়েল, এগুলো আসলে ওয়েলস দিয়েও কিন্তু আসলে অনেক রকম পলিউশনটা হতে পারে। দেন তারপরে যেটা আছে যে abundant well should be poorly sealed to prevent the ingress of surface water, and the sealing materials include the concrete, cement, grout, nut, cement, clay, sand, or a combination of this material. The main factors affecting the quality of the groundwater, যে quality of the groundwater যেটা আছে সেটা যে কোয়ালিটিকে আসলে মেইনলি যেসব ফ্যাক্টর গুলো এফেক্ট করে থাকে তার মধ্যে হতে পারে স্যালাইন ওয়াটার ইনট্রুশন হলে সেক্ষেত্রে গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রবলেম হতে পারে, অর্গানিক এবং ইনঅর্গানিক, এবং তার সাথে হচ্ছে কি হিট পলিউশন বাই সুয়েজ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট, এর দ্বারা আসলে কি হবে অর্গানিক এবং ইনঅর্গানিক, এবং তার সাথে হচ্ছে হিট পলিউশনের মাধ্যমে আসলে সুয়েজ এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট আসলে যে হচ্ছে ওয়াটার কোয়ালিটিতে আসলে একটা প্রভাব বিস্তার করে থাকে। দেন হচ্ছে পলিউশন অফ দ্য গুড কোয়ালিটি অ্যাকুইফার্স, pollution of good quality aquifers by bad quality aquifers because of the faulty construction methods, है ना। পলিউশনের মধ্যে কি আছে পলিউশন অফ দ্য গুড কোয়ালিটি অ্যাকুইফার্স যেটা আছে, পলিউশন অফ দ্য গুড কোয়ালিটি অ্যাকুইফার্স বাই ব্যাড কোয়ালিটি অ্যাকুইফার্স বিকজ অফ দ্য ফল্টি কনস্ট্রাকশন মেথড। গুড কোয়ালিটি অ্যাকুইফার্স হবে বাই ব্যাড কোয়ালিটি অ্যাকুইফার দিয়ে বিকজ অফ দ্য ফল্টি কনস্ট্রাকশন যদি মেথড থাকে তাহলে দেখা যাবে একটা গুড কোয়ালিটি অ্যাকুইফার একটা ব্যাড কোয়ালিটি অ্যাকুইফার দিয়ে আসলে প্রবলেম ক্রিয়েটেড হবে সেখানে। আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে সি ওয়াটার ইন্ট্রুশন ক্যান বি হল্টেড অর প্রিভেন্টেড বাই মেইনটেনেন্স অফ দ্য গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেলস well above the sea level, and this can be accomplished by reducing the groundwater extraction, modifying the pumping patterns, and also by augmenting the natural replenishment by artificial recharge of the local and imported water supply. Another approach to control the seawater intrusion is to form a subsurface dam by constructing a cut-off wall of the sheet fill and concrete or the puddle clay. An impervious zone to prevent the groundwater movement in the aquifer might also be created by injection of the cement ground and emulsified asphalt and bentonite silicate gel, calcium acrylate or suitable plastics. A series of spreading the grounds or injection wells or a combination of both could be utilized, and along the coast as dictated by the geologic conditions encountered to create a groundwater mount or reach, and the fresh water utilized to maintain the reach augments recharge to the groundwater basin, which is available for reuse, and pumping through can be developed by line of pumping wells and properly spread along the coast, and these wells produce a mixture of the saline
and fresh water, resulting in the waste of considerable quantities of fresh water and the pumping costs involved, and the waste of otherwise usable water, and major factors to be considered in evaluating the practicability of the protecting a groundwater basin by maintaining a pumping trough. In location downstream from heavily irrigated areas, the water may be too saline for satisfactory crop production, and the removal of the salinity is exceedingly expensive, and a possible solution is to dilute with the waters of the lower soil concentration, so that the resulting water after mixing is suitable for us. And there is need for understanding the pollution as a first step for its evaluation and control, and the hydrologic environments that cause the pollution include the interdependence of factors such as permeability, absorption, hydraulic gradient, position of the water table, and distance from the contamination source. Waste disposal and salinity are the two major sources of pollution, and for extensive literature on man caused the groundwater pollution, including causes, occurrence, procedures for control, and methods for monitoring. The reference may be made to the classical work and polluted groundwater by Ada Todd and Ada. However, the outline of the groundwater is given in Ada 14.1, and to arise the curiosity and indicate the lines detail on the pollution and evolution and control. Then তারপর হচ্ছে যেটা আছে যে গ্রাউন্ড ওয়াটার লেজিসলেশনের মধ্যে লার্জ স্কেল গ্রাউন্ড ওয়াটার এক্সপ্লোরেশন ইজ প্ল্যান্ড কিভাবে করা হয়ে থাকে by carrying out the green devaluation schemes for increasing the agricultural productions in the country. Carrying out the green evaluationের মাধ্যমে আমি গ্রাউন্ড ওয়াটার লেজিসলেশনটা করার ক্ষেত্রে গ্রিন ইভলিউশনটা দরকারি স্কিমস ফর ইনক্রিজিং দ্য এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন ইন দ্য কান্ট্রি। দেন হচ্ছে কি প্রোভাইডিং দ্য ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সাপ্লাই ইন অল দ্য ভিলেজেস ইন দ্য কান্ট্রি উইদিন এ স্পেসিফাইড পিরিয়ড। ন্যাশনাল রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমসটা চালু করতে হবে, গ্রিন রিভলিউশন চালু করতে হবে যদি দেখা যায় এখানে লেজিসলেশনটাকে আমি অন রাখতে চাই। তো আচ্ছা, এখানে যদি আমি এই জিনিসটাকে অন রাখতে চাই তো আমাকে এটা করতে হবে। See, there is need for legislation for groundwater exploration and regulation to check the draining of the groundwater resources, and precautions should be taken against the pollution and subsoil waters by enacting the legislation. এর মধ্যে এটা কাজ করে থাকে, enacting legislation এর মধ্যে এটা কাজ করে থাকে। দেন গ্রাউন্ড ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট এর মধ্যে এখানে গেল, দেন মিক্সিং ইরিগেশন এফিসিয়েন্সি এবং তার সাথে হচ্ছে ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট, বেসিক্যালি অ্যাজ ওল্ড ভ্যারাইটিস অফ দ্য cereals, pulse, millets are being replaced by the new high yielding varieties which respond to the chemical fertilizers. Fresh studies on the soil water plant relationship and being carried out to determine the irrigation requirements of different crops at different stage growth, and this has to be carried down to the level of the farmer through extension services, introducing the improved and intensive agricultural practice by charging for the water supplied by measuring the tube oil discharge over the notch, or by the noting the power units consumed, and lining the water courses by any material locally available like clay tiles, laterite sheets, and Kudap's slabs with joints. Finish with 1:4 cement mortar or
in the soil cement, brick in the cement mortar etc., and the economic use of it is achieved, and hence it is necessary to have an all India Water Resource Council to coordinate and the computerize the data and apply the modern method of systems approach to the irrigation. এটা হচ্ছে মিক্সিং ইরিগেশন এফিসিয়েন্সি আর হচ্ছে ওয়াটার ম্যানেজমেন্টের মধ্যে এটা আছে। দেন তারপরে হচ্ছে এটার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আমরা একটু দেখি, সেটা হচ্ছে যে এখানে আমাদের টপ সয়েল আছে, টপ সয়েল এটা দেখাচ্ছে হচ্ছে কি যে ড্রাগ কাম বোর ওয়েল ট্যাপিং দ্য মোরাম বেডে ট্যাপিং করা হচ্ছে। তো এখানে ভেরি হার্ড রক, এখানে হচ্ছে ভেরি হার্ড রক, হচ্ছে মোরাম বেড, এখানে আবার ভেরি হার্ড রক আছে, মিডিয়াম হার্ড রক আছে, হার্ড রক আছে, এখানে সফট রক, টপ সয়েল। এখানে যেটা ড্রাগ অয়েল এখানে দেওয়া হলো আর এখান থেকে একটা বোর এখান থেকে করা হলো, করার পরে এখানে পানি উঠে আসলো। আচ্ছা, তো তারপরে হচ্ছে গ্রাউন্ড ওয়াটার ডেভেলপমেন্টের মধ্যে যেটা আছে, গ্রাউন্ড ওয়াটার হচ্ছে ক্যান বি ডেভেলপড অ্যাট এ স্মল ক্যাপাসিটি কস্ট অ্যান্ড টাইম টেকেন for a very small time, and the chemical quality of the groundwater is found to be generally good for drinking, agriculture and industrial purposes, and the hard rock drilling program has significantly lowered the unit cost per capita of making available a satisfactory unit cost of satisfactory একটা একটা এখান থেকে কি আসে যে ক্যান বি এখান থেকে significantly lowered the cost per capita making supply, and it is usually stuck the depth of 30 to 60 meter in the hard rock formation and requires no treatment. Like the groundwater can be developed with a small capital cost, and the time taken for the development is very small. The chemical quality of good water of groundwater is found to be generally good and can be used for drinking, agriculture and industrial purposes, and the hard rock drilling program by UNICEF has significantly lowered the cost per capita of making the available a safe water supply. Water is usually stuck at a depth of 30 to 60 meter in the hard rock formations and requires no treatment. The tapping of the groundwater, the tapping of the groundwater location, spacing and yield in a well field should face that the annual recharge and the discharge of the aquifers are almost balanced with causing and overdraft in the area. As the groundwater development increases, problem field management will become dangerously critical in many places, and the studies on this will spacing will be required in order to minimize the mutual interference between the pumps. Then method of exploitation of the groundwater, কিভাবে আসলে গ্রাউন্ড ওয়াটার এক্সপ্লোইটেশনটা হতে পারে। তো any program of the groundwater exploitation should have the following equipments for um, boring or drilling, or the revitalization এক্ষেত্রে এটা কাজ করে থাকে। যেমন হচ্ছে কি ট্রাক্টর কম্প্রেসর ফর ব্লাস্টিং or extension drilling, ট্রাক্টর or কম্প্রেসর যেগুলো আছে ফর ব্লাস্টিং or extension drilling এর ক্ষেত্রে এটা কাজ করে থাকে। ট্রাক্টর or কম্প্রেসরের ক্ষেত্রে সেটা কাজ করে থাকে এটা ফর ব্লাস্টিং or extension drilling এর ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। হচ্ছে কি কম্প্রেসরের মধ্যে যেটা আছে, কম্প্রেসর হচ্ছে কি যে VT4 VT5 VTC ফর ড্রিলিং দ্য রিজেস এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ওয়েলস এর ক্ষেত্রে এখানে কাজ করে থাকে। হচ্ছে কি যে বেন্সার ইউনিটস ফর দ্য এক্সটেনশন ড্রিলিং, বেন্সার ইউনিট ফর এক্সটেনশন ড্রিলিং। দেন হচ্ছে কি কোবরা ইউনিটস ফর drilling the blast holes, then হচ্ছে কি auger ridges and hand boring sets for the boring shallow wells say in the terai region এর মধ্যে কি আছে যে in coastal aquifers on the
cavity data in the alluvial tract of the Odisha or the boring cavity well in Delhi IARI Pusa area, then হচ্ছে কি যে cable tool or the uh, percussing ridges as may be suitable in the areas in the Indo-Gangetic alluvium sediment of the Jammu and Kashmir Valley and unconsolidated formations in Bengal, then Sumarat and Madhya Pradesh and soft and boulder formations এখান থেকে করে থাকে। হচ্ছে কি রোটারি রিক্সের মধ্যে কি আসে যে স্ট্রেট রোটারি ইন দ্য সেমি consolidated formations and reserve rotary সেটা হচ্ছে কি reserve circulation for the large diameter and the deep holes in the soft consolidated formations এর ক্ষেত্রে এখানে কাজ করে থাকে। Air rotary is especially suitable for the limestones and air foam is used to remove the cutting. Air rotary is especially suitable for the limestones and the air foam is used to remove the cuttings ক্ষেত্রে এখানে কাজ করে থাকে। যেটা হচ্ছে কি rotary come pulsation ridges in the consolidated formations of the Madhya Pradesh, Bihar, Odisha, Gujarat, etc. Then হচ্ছে কি jetting drills is suitable for unconsolidated formations. Jetting drills is suitable for unconsolidated formations for holes up to 15 centimeter 15 centimeter diameter and plenty of water is required for the water jet. Basically the jetting drill is suitable for unconsolidated formations for the holes up to 15 centimeter diameter and the plenty of water is required for water jet and plenty of water is required for water jet এর ক্ষেত্রে এখানে কাজ করে থাকে। Then এখান থেকে যেটা আছে যে রিচার্জ যেটা আছে যে রিচার্জ ডিপেন্ডস অন দ্য রক এন্ড দ্য সয়েল ফরমেশনস এন্ড দ্য রিজিয়ন এন্ড ইজ গিভেন এটা হার্ড রক ফরমেশন এন্ড তার সাথে হচ্ছে কি ডেকান ট্রাপস, এটা হচ্ছে রিচার্জ হয়ে থাকে 10% এর মতো। কনসোলিডেটেড এরিয়াস যেটা হচ্ছে স্যান্ডস্টোন সেটা হচ্ছে 5 to 10%। রিভার অ্যালুভিয়াম হচ্ছে কি 15 to 20% এর মতো। ইন্দো গ্যাংগেটিক যে হচ্ছে অ্যালুভিয়াম সেটা হচ্ছে 20% এর মতো। কোস্টাল অ্যালুভিয়াম হচ্ছে কি 10 to 15% এর মতো। ইন সেভারাল এরিয়াস the research estimates made on the above assumed rates have argued well with the estimates of the research based on the actual water level rise in the region and the specific yield of the formation. Then groundwater investigation এর মধ্যে যেটা আছে the problem facing any groundwater investigation program are the zones of occurrence and research and the various phases of the groundwater investigation program are given below. Number 1 যেটা আছে সেটা হচ্ছে hydrometeorological study, নাম্বার বি যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি হাইড্রোলজিক্যাল স্টাডি, তো নাম্বার 2 যেটা আছে সেটা হচ্ছে জিওলজিক্যাল ম্যাপিং, 2 হচ্ছে কি টেস্ট ড্রিলিং স্যাম্পলিং এবং তার সাথে লগিং, দেন পাম্পিং টেস্ট, দেন হচ্ছে কি যে একুইফার টেস্টের মধ্যে এখানে কাজ করে থাকে, দেন হচ্ছে কি লজিক্যাল জিওলজিক্যাল ম্যাপিং টেস্ট ড্রিলিং এবং তার সাথে হচ্ছে কি স্যাম্পলিং এবং তার সাথে লগিং, দেন পাম্পিং টেস্ট অ্যাকুইফার টেস্টের মধ্যে এটা কাজ করে থাকে। দেন হচ্ছে কি জিওফিজিক্যাল সার্ভের মধ্যে হচ্ছে সারফেস হতে পারে ডাউন দা হোল এটা হতে পারে। তো জিওফিজিক্যাল সার্ভের মধ্যে কি হতে পারে সারফেস ডাউন দা হোল এগুলো হতে পারে। হচ্ছে কি যে এরিয়াল ফটোগ্রাফিক সার্ভের মধ্যে যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে কি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হতে পারে, দেন কালার হতে পারে, ইনফ্রারেড হতে পারে, রাডার ইমেজারি এগুলো হতে পারে। দেন ট্রেসার টেকনিক্স এর মধ্যে যেটা ট্রেসার টেকনিক্স হতে পারে জিও কেমিক্যাল এবং তার সাথে জিও থার্মাল সার্ভিস এগুলো এখানে কাজ করে থাকে। সিস্টেম অ্যানালাইসিস, দেন তারপরে হচ্ছে যে ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং এবং তার সাথে হচ্ছে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ফর গ্রাউন্ড ওয়াটার বেসিন ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে এখানে কাজ করলো। হচ্ছে কি ওয়াটার ব্যালেন্স স্টাডিজ দেন হচ্ছে কি ইন্টেন্সিভ ইরিগেশন এবং তার সাথে হচ্ছে কি ওয়াটার ম্যানেজমেন্টের মধ্যে এখানে কাজ করবে। এটা থাকবে। দেন হচ্ছে অবজেক্টিভস অফ এনি হাইড্রোলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশনের কি অবজেক্টিভ থাকে। তো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে কি ডিফাইন রিচার্জ এবং তার সাথে হচ্ছে কি ডিসচার্জ এরিয়াস, যে রিচার্জ এবং তার সাথে ডিসচার্জ এরিয়া যেগুলো আছে সেগুলোকে ডিফাইন, রিচার্জ এবং তার সাথে ডিসচার্জ যে এরিয়া আছে সেগুলোকে হচ্ছে কি ডিফাইন এবং তার সাথে ডিফাইন করা। রিচার্জ এবং ডিসচার্জ এরিয়াকে ডিফাইন, দ্য মেজর ওয়াটার বিয়ারিং যেগুলো ইউনিটস আছে সেগুলোকে ডিফাইন করা মেজর ওয়াটার বিয়ারিং ইউনিটস, দেন হচ্ছে কি ডিফাইন দ্য লোকেশন এক্সটেন্ট অ্যান্ড ইন্টার রিলেশনশিপ অফ দ্য অ্যাকুইফার্স এর মধ্যে লোকেশন এক্সটেন্ট এবং তার সাথে ইন্টার রিলেশনশিপটা দেখা। establish the physical parameters of the aquifers like
ট্রান্সমিসিবিলিটি, স্ট্রং কোএফিসিয়েন্ট এবং তার সাথে হচ্ছে স্পেসিফিক ইল্ড, এগুলোর ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। এস্টিমেট দ্য টোটাল সাবসারফেস স্টোরেজ ক্যাপাসিটি, এস্টিমেট দ্য টোটাল সাবসারফেস স্টোরেজ ক্যাপাসিটি, এগুলো আসলে কাজ করে থাকে এখানে। তো অবজেক্টিভস অফ দ্য এনি হাইড্রোলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে কি আছে, এস্টিমেট দ্য টোটাল সাবসারফেস স্টোরেজ ক্যাপাসিটি। দেন হচ্ছে কি ডিফাইন দ্য রিচার্জ এবং তার সাথে ডিসচার্জ এরিয়া, ডিফাইন মেজর ওয়াটার বিয়ারিং ইউনিটস, ডিফাইন লোকেশন, এক্সটেন্ড ইন্টার রিলেশনশিপ অফ দ্য অ্যাকুইফার্স, দেন এস্টাবলিশ দ্য ফিজিক্যাল প্যারামিটার্স অফ দ্য অ্যাকুইফার্স লাইক দ্য ট্রান্সমিসিবিলিটি, স্টোরেজ কোএফিসিয়েন্ট এবং তার সাথে হচ্ছে স্পেসিফিক ইল্ডের ক্ষেত্রে এখানে কাজ করে। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে কি ওয়েল ইনফেকশন এবং তার সাথে ওয়েল মেইনটেনেন্স এর মধ্যে যদি দেখা হয়, ওয়েল ইনফেকশন এবং তার সাথে ওয়েল ডিসইনফেকশনের মধ্যে কি আছে, আফটার কমপ্লিশন অফ দ্য কনস্ট্রাকশন দ্য ওয়েল অ্যান্ড ইটস appurtenance like the casing, pump, pipe system have to be disinfected or sterilized promptly, for which the chlorine solution is simply and most effective agent হিসেবে কাজ করে থাকে। highly chlorinated water can be prepared. Highly chlorinated water can be prepared by dissolving the calcium hypochlorite, liquid sodium hypochlorite or gaseous chlorine in water, and a solution containing 100 ppm of the available chlorine should be used, and this can be obtained by by any 125 gram of the dry calcium hypochlorite containing 70% of the available chlorine is very chlorine to every 100 liter water standing in the well, or about 2 liters of liquid blends containing 5% of the available chlorine to every 1000 liters. A solution is made by mixing the total amount of a small quantity water, and is poured into the well through the top of the casing before it is sealed, and the water the well is thoroughly uh, and the wall of the well is thoroughly agitated and allowed to stand for several hours or overnight, and then flushed to remove all of the disinfectant agents. Then flowing artesian wells may be disinfectant if found necessary by lowering a tube capped at both ends, then filled with the adequate quantity of dry calcium hypochlorite bottom of the well, and the natural outflow of the water in the well will distribute the dissolve throughout the depth of well, and a stuffing box may be provided at the top of the restrict the flow and reduce the loss of the chlorine এর ক্ষেত্রে এখানে কাজ করে থাকে। দেন ওয়েল মেইনটেনেন্স এর মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি while the expected service life of the well depends upon the design construction and এটা design construction device and operations of the well, proper maintenance help to improve the performance and life of the well. Proper records of the power consumption, well discharge, drawdown hours, periodical chemical analysis of the water, and other such observations will help in the devising proper maintenance procedure. The sudden pressure drop and increase in the entrance velocity near the screen due to the high pumping rates release and carbon dioxide, and cause the precipitation of the calcium carbonate and the iron deposits near the screen. The change in entrance velocity results in the precipitation of the iron and manage the hydroxide. The presence of the oxygen in the well can change the soluble ferrous iron to insoluble ferric hydroxide. The perforation can be cleaned by adding the hydrochloric acid or calgon, followed by the agitation and surging, which removes the encrusting
deposits, and normally the volume of the acid required for a single treatment will be about 1.5 to 2 times the volume of water in the screen. And sulfuric acid can also be used instead of the hydrochloric acid, but its action is a little slower and requires a longer contract action in the well, and the yield of the well may decrease due to the deposition of the incrustation of the silt and clay near the screen, and this can be removed by the use of the dispersing the polyphosphates. And for effective treatment, 15 to 30 kg of the polyphosphate is added the liters of the water in the well, and 1 kg of the calcium hypochlorite should be added for water in the well to facilitate the removal of the iron bacteria and their um, and similarly disinfection purpose. And solution of the polysaccharide and the hypochlorite is pure and poured. এখানে অ্যাসিড আছে, ওভারফ্লো আছে, ফানেল আছে, দেন এখানে জিএস ওয়েল ব্ল্যাঙ্ক, দেন হচ্ছে ওয়েল বাই 4 এখান থেকে নেওয়া হলো, দেন ওয়েল মেইনটেন্যান্স মধ্যে এটা গেল। দেন তারপরে হচ্ছে কি যে মুভমেন্ট অফ দ্য গ্রাউন্ড ওয়াটার মধ্যে তাহলে কি ছিল যে গ্রাউন্ড ওয়াটার মুভস ফ্রম দ্য লেভেল অফ হায়ার এনার্জি টু লোয়ার এনার্জিতে আসলে গ্রাউন্ড ওয়াটারটা মুভ করে থাকে। Its energy being essentially the result of elevation of pressure, and the velocity heads being neglected since the flow is essentially laminar and the velocity is very small in the laminar range of the order of 1 centimeter per second, and the Reynolds number RE for groundwater flow varies from 1 to 10 is given by RE PV dm by du, and velocity water data and mean diameter of the soil grains and density of the groundwater dynamic velocity of the groundwater ক্ষেত্রে এটা কাজ করে থাকে। velocity of the groundwater flow which is entirely laminar is given by Dorsey's law, which states that the velocity of the flow in a porous medium is proportional to the hydraulic gradient. velocity কোন একটা flow যেটা আছে, কোন একটা ফ্লো যেটা velocity আছে, সেই velocity কোন একটা porous মিডিয়ামে সেটা proportional to the hydraulic gradient, সেটা হচ্ছে Dorsey's law বলে। velocity of flow in porous medium is proportional to the hydraulic gradient। এখানে রিচার্জ বাই রেন আছে, রিচার্জ এরিয়া আছে, চিল্ড ওয়েল আছে, গ্রাউন্ড ওয়াটার ফ্লো আছে, কনফাইন্ড অ্যাকুইফার আছে, অ্যাকুইফ্লুড আছে, এইচজিএল আছে। তো এখানে কি আছে জিএস, দেন হচ্ছে কি ইম্পারভিয়াস আছে, দেন হচ্ছে কি এসছে ওয়েল স্ক্রিন, পিজোমেট্রিক সারফেস, আর হচ্ছে কি হাইড্রোলিক গ্রেডিয়েন্ট লাইন, এটা আছে কি ইকুয়াল টু বিডব্লিউ এন্ড টি ইকুয়াল টু এখানে কেডব্লিউ আছে, কিউ ইকুয়াল টু কি আছে কে আই এ, আর এখানে টি আর ডব্লিউ উইথ অফ দ্য অ্যাকুইফার হচ্ছে কি এটা টু দ্য পেপারের মধ্যে এখানে কাজ করতে থাকে। তো এটা হচ্ছে কি যে কোএফিশিয়েন্ট পারমিবিলিটি আই হচ্ছে কি হাইড্রোলিক গ্রেডিয়েন্টের মধ্যে, এখানে হচ্ছে হাইড্রোলিক গ্রেডিয়েন্ট এবং দেখা যাচ্ছে কোএফিশিয়েন্ট পারমিবিলিটি এখানে কাজ করে থাকে। দেন দেন দ্য ক্যাভিটিওলের মধ্যে যেটা আছে যে ইফ রিলেটিভলি থিন impervious formation of a stuff clay layer is encountered at a shallow depth underlying by an extensive thick confined alluvial aquifer, then it is an excellent location for a cavity well, and a hole is drilled using the hand boring set and causing the pipe is lowered to rest on the stub clay layer, and the whole of the small cross sectional area is drilled into the sand formation and developed into a big hollow cavity by pumping at a high rate or by operating a plunger giving a large area operating a plunger giving a large yield, and in the initial stage of pumping the fine sand comes along with
the water resulting in the formation of a cavity, and during the development the size of the cavity increases. Till the velocity of the groundwater flow at its perimeter becomes small enough to retain the aquifer material in the place. With further pumping, ultimately equilibrium condition is reached when the clean water is discharged and the depth of the cavity at the center varies from 15 to 30 centimeter, with 6 to 8 meter and radius of the cavity, and the flow of the water into the cavity is spherical, and yield is low, and cavity will have shorter life, and failure is caused usually due to the collapse of the clay roof. And since the depth is usually small, and deep well pumps are not necessary, and thus the capital cost of the construction, development and installation of the pump set of the cavity well are low. So this is the topsoil non pumping. এখানে হচ্ছে কি পিজোমেট্রিক সারফেস এখানে দেওয়া হয়েছে, আর এখানে হচ্ছে কি ক্যাসিং দেওয়া হয়েছে, যেখানে হচ্ছে কি ওয়েদার সয়েল, clay root, stub clay layer impervious, এটা sand layers free from the fine grains, then হচ্ছে কি critical velocity surface cavity flow spherical, then হচ্ছে কি extensively thick confined aquifer aquifluid এখানে আছে। তো এটা হচ্ছে কি flow into the cavity well, তো steady flow into the cavity well এর মধ্যে যেটা সেটা হচ্ছে assuming the cavity to be a segment of a sphere of the radius rw, and resting on the top of a cavity, resting of the of a corner, and homogeneous and the isotropic aquifer, or the infinite radial extent and extensive thickness by yield of the steady state flow condition.